Good morning. My name is Elizabeth Rowley, and I'm the leader of the Communist Party of Canada, which is a registered political party in Canada. So the stakes in this election are very high for working people. What's hanging in the balance are hundreds of thousands of jobs and the wages and living standards of working-class families across the country. Medicare and social programs are also on the table, along with Canada's foreign policy, our economic and trade policies, the environment, and people's sovereignty and democracy. While Trump's tariffs, endorsements, and threats of annexation are the greatest foreign interference ever seen in a Canadian election, they also expose the rot and violence of U.S. imperialism as it moves towards fascism and global wars of conquest, genocide, and control. Tory leader Pierre Poilievre is Trump's man in this election, a right-wing populist whose party he linked up with far-right religious and political groups to move politics far to the right, like Trump and MAGA in the U.S. While pretending to fight for workers, but not unions, as he said, the Tories will deliver big dividends for big business and attack the rights and living standards of working people, women, youth, seniors, Indigenous peoples, people of color, refugees and migrant workers, and the 2S LGBTIQ community, and many more. Liberal leader Mark Carney has a long history representing ruling class interests in Canada and internationally. He plans to deliver big dividends to big business with tax cuts, cuts to social programs and spending, and big increases to military spending, including NATO, NORAD, militarization of the Arctic, and expanding Canada's military industrial complex, quote unquote, to secure jobs. The NDP has rarely criticized Liberal government policies since 2021, while making criticism of Israeli genocide a capital offense by its own members. The Bloc Québécois leadership see the current struggle with Trump as an opportunity to negotiate new deals between Quebec and the U.S. The Green Party, which opposed NATO until 2023, now supports NATO. This is the grim reality facing working people, voters, this election, and likely after as well. Instead of voting for the least worst voters in this ridings where Canada has instead of voting for the least worst, voters in the ridings across Canada where communists are running can vote for candidates who will fight for their interests and for policies that will deliver multilateral and mutually beneficial trade, not free trade with the U.S. People's sovereignty and democracy, not U.S. threats of annexation and destroying tariffs, peace and disarmament, not war and austerity, a Palestinian state, and an end to genocide. Rising wages and living standards and reform that raises rates to for unemployment insurance, that raises rates to 90% of previous earnings for the full duration of unemployment, not recession, inflation, and unemployment, price controls, not price gouging, and unprecedented profiteering, strong public services like the CBC and Canada Post, and expanded social programs and Medicare, not privatization on the heels of 1,000 cuts, and real action on climate change, which includes nationalizing energy and natural resources. I'm sorry, my glasses broke this morning. I'm struggling right here. Withdrawing from NATO would free up an annual
payment of $61 billion, which is 2% of GDP this year, and $150 billion of NATO membership, in quotes, rises to 5% of GDP. Withdrawing from NATO would free up $38.6 billion. Canceling the F-35 fighter jets would free up $78.9 billion. And canceling the 15 warships would free up another $300 billion over their lifetime. Cutting the current military budget by 75% would save even more. This is money that should be used to fund universal social programs and public services, build social housing and public transit, raise wages and incomes. Investing in peace or in war, that is the real choice in this election that will move the country in one direction or the other. We fight for peace and prosperity and oppose war and austerity. These are just some of the policies that communists are fighting for in this election. You will find more in the election flyer that we sent to the parliamentary press yesterday, or at our website at communist-party.ca. These policies and others are the reason that votes to communist candidates are rising, and interest in socialism is also rising. This is what worries Poilievre, who, like Trump, continues to suggest that socialism and fascism are the same thing, citing the Nazi Party's name and claim to be a socialist party as evidence. It's a crude attempt to stampede workers and youth who don't know their history to the far right and to the Conservative Party, Canada's MAGA movement today. These lies, conflating socialism and fascism, are a threat to democracy, to labor and democratic rights, and to an informed electorate, as the results of the U.S. election clearly demonstrate. The rise of fascist movements around the world and the election of fascist parties in Europe, South America, Asia, and elsewhere should sound alarm bells everywhere. Canadian communists have been elected and re-elected federally, provincially, and in city councils and school boards across Canada over many decades, introducing and fighting for policies that improve the lives of working people everywhere. The election of communists as part of a strong progressive bloc in the next parliament would make a big difference in the struggles that will surely follow this election. A strong progressive bloc, including communists, would be the best outcome of this very important election campaign. Thank you. I'd like to now introduce Adrien Welsh, who is the leader of the Communist Party of Quebec. Alors bonjour, vous venez d'entendre Elizabeth Rowley, la chef du Parti communiste du Canada. À mon tour maintenant de prendre le micro et je vais donc présenter le message en français. Cette élection survient à un moment crucial pour la classe ouvrière et les travailleurs. Des centaines de milliers d'emplois, les salaires et le niveau de vie de familles ouvrières à travers le pays sont en jeu. L'assurance maladie et les programmes sociaux sont également en jeu, ainsi que la politique étrangère du Canada, notre économie et nos politiques commerciales, l'environnement, la souveraineté et la démocratie. Si les menaces de tarifs douaniers et d'annexion de Donald Trump constituent une des plus grandes ingérences étrangères jamais observées dans une élection canadienne, elles révèlent également la vacuité et la violence de l'impérialisme états-unien qui n'a d'autre marge de manœuvre que la guerre et l'érosion de nos droits syndicaux et démocratiques. Le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, est l'homme de paille de Donald Trump, un populiste de droite dont le parti s'est associé à des groupes religieux et réactionnaires. Tout en prétendant se battre pour les travailleurs, mais pas pour les syndicats, les conservateurs accordent de gros dividendes aux grandes entreprises et s'attaqueraient
aux travailleurs, aux femmes, aux jeunes, aux personnes âgées, aux peuples autochtones, aux personnes de couleur, aux réfugiés, aux travailleurs migrants, à la communauté LGBT, et la liste pourrait être beaucoup plus longue. Le chef libéral Mark Carney représente depuis longtemps les intérêts de la classe dirigeante. Il prévoit verser de gros dividendes lui aussi aux grandes entreprises avec des réductions d'impôts pour elles, des coupes dans les programmes sociaux, puis de fortes augmentations dans les dépenses militaires, notamment pour l'OTAN, le NORAD, la militarisation de l'Arctique et l'expansion du complexe militaro-industriel canadien, prétendument pour créer des emplois. Le NPD a rarement critiqué les politiques du gouvernement libéral depuis 2021, tandis qu'il s'est rallié à ceux qui criminalisaient toute critique du génocide israélien, même au sein de ses propres rangs. Les dirigeants du Bloc québécois voient la lutte actuelle avec Trump comme une occasion de négocier de nouveaux accords entre le Québec et les États-Unis. Le Parti vert, comme tous les partis ci-dessous, appuie l'OTAN, les dépenses militaires et refuse de s'attaquer au pouvoir des monopoles. Telle est la sombre réalité à laquelle sont confrontés les travailleurs lors de cette élection. Au lieu de voter pour le moindre mal, les électeurs des circonscriptions où se présenteront des communistes pourront voter pour des candidats qui défendent leurs intérêts, les intérêts généraux de la grande majorité. Ils pourront voter pour des politiques populaires qui incluent une rupture avec les accords de libre-échange avec les États-Unis au profit d'une politique commerciale mutuellement avantageuse. Ils pourront voter pour des politiques qui prônent la souveraineté populaire et la démocratie pour contrer les menaces d'annexion et les tarifs exigés par Trump et les monopoles canadiens comme états-uniens. Ils pourront voter pour la paix et le désarmement plutôt que pour la guerre et l'austérité. Ils pourront voter pour la création d'un État palestinien et la fin d'un génocide aussi vain que macabre. Ils pourront voter pour une augmentation des salaires et du niveau de vie, contre la récession, l'inflation et le chômage. Ils pourront voter pour des politiques qui mettront en place le contrôle des prix et non l'inflation ni la spéculation. Ils pourront voter pour des politiques en faveur de l'expansion des services publics et tant d'autres politiques progressistes, réellement progressistes. Le retrait de l'OTAN permettrait de libérer un paiement annuel de 61 milliards de dollars, soit 2% du PIB tel que l'exige l'Alliance cette année, mais aussi de 150 milliards de dollars si la contribution exigée s'élevait à 5% du PIB. Le retrait du NORAD, quant à lui, permettrait de libérer 38,6 milliards de dollars. L'annulation des avions de chasse F-35, et de tout avion de chasse, pour le coup, permettrait d'économiser 73,9 milliards de dollars. Et l'annulation des 15 navires de guerre permettrait de libérer 300 milliards de dollars. Réduire le budget militaire actuel de 75%, qui est une de nos politiques phares, permettrait d'économiser encore plus. Tout cet argent, tous ces milliards de dollars qui pleuvent pour la guerre et la destruction, pourraient et devraient être utilisés pour financer des programmes sociaux universels et des services publics, construire des logements sociaux dont on a cruellement besoin, et des transports en commun, augmenter les salaires, investir dans la paix ou dans la guerre, telle est l'alternative. Nous luttons pour la paix et la prospérité, pas pour la guerre et l'austérité, comme nous nous battons pour des mesures populaires en rupture avec le pouvoir des monopoles. Et pour vous y familiariser, nous vous invitons à consulter notre site Internet. Les politiques sont étayées et détaillées en français comme en anglais. Ce sont d'ailleurs ces politiques qui ont le potentiel d'attirer un maximum d'employés, de salariés et de travailleurs dans la lutte pour le socialisme. Mais ce sont elles qui, également, font tressaillir les populistes et les réactionnaires. Ils font donc de l'adéquation entre fascisme et communisme leur apophthegme politique dans un but de décourager la jeunesse et la classe ouvrière et l'ensemble des masses populaires en quête d'un autre avenir, d'un avenir meilleur. Ils cherchent à les décourager de jeter leurs forces vives dans la bataille pour un monde nouveau et les aiguiller vers les forces politiques les plus réactionnaires, dont le Parti conservateur et l'extrême droite. Cette adéquation fait partie de l'offensive idéologique de la classe dirigeante qui mène à des résultats éminemment dangereux, tels qu'attestés lors des récentes élections aux États-Unis, tout comme l'alarmante et inquiétante montée du fascisme à travers le monde, y compris en Europe, en Amérique latine et même en Asie. À travers l'histoire, des communistes canadiens ont été élus et réélus aux échelons fédéral, provincial, municipal, voire aux élections scolaires, et ce, pendant plusieurs décennies. Ils y ont introduit des politiques qui ont permis d'améliorer le quotidien des travailleurs et de la classe ouvrière et se sont battus pour elles, avec ténacité et avec acharnement.
Ainsi, l'élection de communistes au sein d'un bloc progressiste lors de la prochaine législature marquerait une différence fondamentale dans les luttes à suivre une fois les comices complétés. Telle serait la meilleure issue à cette campagne électorale si importante. En vous remerciant, nous vous convions donc à la discussion. We don't have any questions at the moment. Nous n'avons pas de questions pour le moment. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à votre déclaration? Is there something you would like to add to your statement? I would just like to say that I think it's regrettable that there are no questions. And the reason is that this is a very important election, and people have a right to know what all the choices are and what all the policies are. And so far, the policies that are being published and the parties that are being given attention in the media are not very different from one another. And for people to be able to cast an informed vote, they need to know what the parties are saying, all of the parties. So I would like to encourage journalists in Canada in future or now to ask the questions and to let Canadians know what are the options, all the options. Thank you. Thank you. This concludes the press conference. Merci. C'est ce qui conclut la conférence de presse. Merci. Thank you.